The speaker at that assembly says service delivery will not be affected by the prosecution of the county governor Mike Sonko over corruption allegations. Beatrice Elachi says that different departments have been allocated budgets and must continue delivering services to the people. With the apparent power vacuum at City Hall, various leaders have thrown their weight behind Elachi as interim head of the administration. Gavana alikuwa amepitisha bajeti yake ya 2019-2020. Kwa hivyo kazi lazima iendelee. Hapo kuna chief officers, kuna sisi waendelee na kazi yao. Wasikuje kudanganya iko hii hawawezi hii. Baada gavana aliwasaidia budget, kila chief officer ndio ID holder ndio accounting officer. Wafanye kazi yao. Nairobi imewachiwa mama ambao anaamini na anapenda Mungu. Pale amejipata sahihi ni Mungu ndio amemweka kwa hiyo nafasi. Kwa sababu tuliona vile alipigwa na watu kutolewa hapo, si ndio? Lakini mama alienda akafanya process na Mungu akamrejesha hapo. Na tunajua hakuna vacuum Nairobi. Sisi MPs wa Nairobi tutampatia support ili Nairobi kazi iendelee, sio?